එතකොට අද ඔයා IELTS writing වල pie chart තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට අනිත් ටික අපි ඊට පස්සේ බලමු. alright. අපි මේ ටික ටටක් ගාලා ඉවර කරගෙන යන බලමු. පුළුවන් තරම් වේගෙන්. කියවන්නකො මෙෂන්. Food, rent and bills, travel, savings, insurance, leisure, part of the five. Pie charts are a good way to show the different parts of something and how big each part is. Think about the money you spend every month as a pie chart. How many pieces are there? Which are the biggest and the smallest? In this section, you are going to study and practice different ways to describe the part of pie charts. Some charts in IELTS Task 1 show amounts as percentages. For example, this pie chart shows the percentage, not the actual numbers, of students from different countries in an MBA program. These different parts of the total are called proportions. So you can say in an introduction, the pie chart shows the proportions of students from different countries in an MBA program. You can describe proportions using fractions as well as percentages. The most common fractions we use are 3/4, 2/3, half, 1/3, 1/4, and 1/10. Using fractions as well as percentages in your answer will show the examiner you have a wider vocabulary, which will give you a better score. When the percentage isn't an exact fraction, you can say it's about or around that fraction. You can also say just over if the percentage is a little more, and just under or almost if the percentage is a little less. For example, looking at the chart, 52% of the students are Chinese, so you could say around half are from China, and 24% are from France, so almost 1/4 are French. Sometimes it's useful to give just a general idea of proportions. Use more than to say something is bigger than a certain percentage or fraction. For example, more than 40% of the workers spoke Spanish. Use fewer than or less than to show that a proportion is smaller. For example, fewer than 1/10 of the customers were satisfied, and less than 1/4 of the coffee came from Southeast Asia. Notice that fewer than is used with countable nouns, like customers, and less than with uncountable nouns, like coffee. To talk about the biggest proportion, you can say most of. For example, most of the students had their own tablet or computer. If you use a pronoun after most of, you need an object pronoun, so most of them, not most of they. We usually use words for fractions, but you can use words or numbers for percentages. Remember that using words will increase your word count. Writing 25% is 2 words, but the number counts as 1 word. It's best not to mix words and numbers for percentages in your answer. Use all words or all numbers.
අපි මේක කියමු. Describing proportions, pie charts show the size of different parts as percentages. These parts show the proportions compared to the whole thing. Look at the proportions of students from different countries in this example. International student in an MBA program. Chinese, French, Malayasian. Malaysian, Australian, other. Malaysian. Right. අර එතකොට මේ pie chart එකෙන් ඔයාලට මොනවද පේන්නේ කියන්නේ? percentage එකක ඒ රටවල් වලින් මේ මේකේ ඔයා මේ දකින ටිකෙන් ඔයා කියන්න මට මොන හරි points ටිකක් වැදගත් ටිකක්. චුට්ටක් මේ ඒ chart එක උඩට කරන්න විතර වෙන්නේ. මේකේ මේ සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එකට අහු වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඔය topic එක බලන්න international students in MBA program. MBA program එක international student ලගින් Chinese students ලා තමයි වැඩිම සහ මේ අඩුම නෙමෙයි other students ලා සාමාන්‍යයෙන් 105ක වගේ ප්‍රතිශතයක් ඉන්නේ. MBA program එක කරන අයගෙන් chart එකෙන් 4න් එකක් වගේ ප්‍රතිශතයක් French student international students ලා ඉන්නේ. French අය Australian Malaysian අයට වඩා Australian අය 3ක් වගේ අඩුයි. right අපි බලමු. මේක බලන්න මොනවද කියලා තියෙන කියන්නේ. You can describe proportions using fractions as well as percentages. Here are some common fractions you can use. 75% is 3/4. 66% is 2/3. 50% is half. 33 is a third. 25 is a quarter. 10 is a tenth. මේ ටික සාමාන්‍යයෙන් දැනන් ඉන්න ඕනේ vocabulary එකට මේ වගේක් විස්තර කරද්දී. පොඩ්ඩක් මම මේක copy කරලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට note එකට. අපි කලින් එක දවසක මොකක් හරි pie chart එකක් කතා කරන්නේ වෙන එකක වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ. ඒ දැන් ඔක්කොම එකට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ නිසා මේ ඒ කියන්නේ pie chart එකයි lecture අපේ ඔක්කොම ගන්න. right අපි අද වෙනම මේකට focus කරලා බලමු. right එතකොට මේ වගේ percentages ගැන තමයි ඒ කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා if the numbers are not exact, you can say about, around, just over, under, or almost. For example, around half of students are from China. Almost a quarter. කියන්නේ quarter නම් ඇත්තටම 125ක් වෙන්න ඕනේ. almost quarter කියන්නේ ඉතින් ඒක ගොඩක්ම 125ක්ම වගේ 4න් එකක්ම වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ around half. Just over 10. Are Malaysian. To give a general idea of size, you can say more than or fewer or less than before fractions or percentages. Use fewer with countable nouns like customers and less with uncountable nouns like coffee to talk about the biggest portion. You can say most of. Example,
fewer than a tenth of the customers were satisfied. Less than a quarter of the uh, of the coffee less than a quarter of the coffee came from Southeast Asia. More than Southeast 40% Asia. Southeast Right. Asia. එතකොට මේ And fever කියන එකයි less than කියන fever than කියයි less than එකයි භාවිතා කරනකොට countable ඒවා නම් fever thans කියනලු uncountable නම් less than කියලා කියනලු. ඊට පස්සේ fewer than කියන්නේ countable. කස්ටමර්ස්ලා කීයද කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන්. කොෆි කියන එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කොෆි පෙට්ටිය කියලා කියනවා නම් ගණන් කරන්න පුළුවන්. කොෆි කිව්වට පස්සේ එහෙම බෑ කියලා. දැන් less than කියලා කියන්නේ. countable ඒවා නම් fewer than කියලා කියනවා. more than most of කියනත් එහෙම තමයි. බලන්න කියනවා. More than 40% of the workers spoke Spanish as their first language. Most of the students had their own table or computer. tablet එතකොට අපි බලමු යටි මොකද කියන්නේ. you can also use most of plus an objective pronouns. Example, most of them had a tablet, not most of they. ඒක Not තමයි we ඒක දාලා use තියෙන්නේ. object ප්‍රාය them කියන එක තමයි දාන්න වෙන්නේ. they කියලා කියන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ most of එක. subject pronoun එකක් තමයි they කියන්නේ. object pronoun එකක් තමයි them කියන එක. them කියන අගට දාන එකක්. they කියන මොකට දාන එකක්. ඔය nouns වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒවා තමයි pronouns කියන. I, we, you, they, he, she, it ඒවා. ඒ subject ඒවා. object ඒවා තමයි me, him, them ඒ වගේ ඒවා. හරි අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද. Note, we usually use words for fraction, but you can use words or number for percentages. Note, using words will increase your word count 20% equal one word, but 25% equal two words. Don't mix words and numbers for percentages in your answer. Use all words or all numbers. right කියනවා. පහක් විතර වගේ විතර හ්ම් මේ හතර එකක් සිලෙක්ට් කරන් තියෙන්නේ. almost around half no, just over half, yeah, almost to that, above that. ගෙස් කරලා යන්නේ ඉස්සරහට ගොඩක් කරලා ගන්න තෝ. සර් ඒක මේ almost to that කියන එක ඒක වැරදි කියලා කියන්නේ. just over half කියන්නේ. ඊළඟ එක About the හ්ම් almost to that. එක්සම් ඒක just over half. half කොහෙද තියෙන්නේ? half නම් මෙහෙට එන්න ඕනේ. Almost half. Half. Almost half. මේ මෙතෙන්ට මෙන්න ඕනේ නේද? half කියන භාගයක් කියන එක. half ගන්න බෑනේ මේකට කොහොමද? Oh, almost half. නෑ. half නේ half වගේ කියන almost half කියන්නේ half වලට කිට්ටු වෙන්න ඕනේ. half වලට කිට්ටු නෑනේ මේක. half නම් ඒ කිට්ටුව තියෙනවා. half කියන්නේ මේ තනි කර මේ දෙකට මැදින් බෙදලා තියෙනවා. කාට කොහට හතරෙන් එකක්. හරි තුනෙන් එකක් හරි කියලා තමයි කියන්නේ.
මේක 4න් එකකුත් නෙමෙයි මං හිතන්නේ. 4න් එක නම් මෙහෙම නැද්ද? හරියට බෙදෙන්න ඕනේ මෙහෙම. 4න් එකක් වෙයි. About a third. ඔව් 3න් එකක්. මේකෙන් 3න් එකක් කියන එක තමයි මේකට ගන්න. කීයද? More than 80%? හ්ම්. හ්ම්. Less than 10? A quarter? හ්ම්. Almost half? Three quarters? ටික ටිකක් හරි ගස්සක. දැන් බලමු මේකේ. flight booking true. මොකද කියන්නේ adventureholiday.com. එතකොට Botswana to Costa Rica. Nepal, Iceland, Vietnam. It's like Okay. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. complete the sentences. එතකොට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ? Most of the flights were True. to Most of flights. Botswana. The correct answer is Botswana. Botswana is the biggest proportion in the chart at 35%. Almost booking blank of the bookings were to Costa Rica. Bookings almost a quarter. The correct answer is quarter. A quarter is 25%. So at 24% of proportion of bookings to Costa Rica is almost the quarter. Blank a tenth of the holidays were to Vietnam. Tenth of the holiday were to Vietnam. Vietnam එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් සර්. 107යි. පීවද? The correct answer is fewer than a 10 is 10%. So at 7%, the proportion of holidays to Vietnam is fewer than a 10. More than blank of the adventure holidays were in Botswana. More than 30. More than half, sir? more than half කියන More එක than සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න මොකද්ද කියන්නකෝ? more than me three more than more than නෙවෙයි half භාගයට වඩා වැඩි 3 quarter more than 3 quarter more than third. දෙවියන්ට ස්තුතිවන්ත වේවා නේ ඥානය පහළ කරලා දුන්නා. The correct answer is third. A third is 33%. So at 35%, the proportion of adventure holidays in Botswana in more than a third. Just over a tenth of the tourists went to. Just over 10th of tourists went to.
to Iceland? The correct answer is Iceland. A tenth is 10%. So at 11% of proportion of tourists going to Iceland is just over a tenth. Blank a quarter of adventure holiday customers went to Nepal. That's Nepal. About a quarter. The correct answer is about a quarter is 25%. So at 23%, the proportion of customers who went to Nepal is about a quarter. Not customers is a countable noun. So less than is incorrect. ලංග්වේජ් ෆෝකස් එකෙන් ඔයා දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගත්තා නේ. දැන් ඔය අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් අමතක කරන්න එපා. පයි charts ඇහුවට පස්සේ ඊට බඩ ගාලා ලියලා දාන්න තියෙනවා. IELTS exam එකට ගියාට පස්සේ confuse වෙලා වගේ බලන් ඉන්නේ. ටක් ගාලා ඇනලයිස් කරගත්ත ඔය ටික chart එකක් වගේ දාගත්ත ඔය note එකේ තියෙනවා. ලියලා දාන්න තියෙනවා. කියවන්නකෝ. Is it time for a change? Elections are a common way to choose leaders. For example, student leaders at the university of the people we want to in government. Do you normally vote in elections? When was the last time you voted? You are going to look at two pie charts that show a country's election results. You will study and practice how to describe them in the IELTS test. Complete the sentence. The charts show the election results for a European country in 2015 to 2019. Election result for European country. Share of votes in 2015. Share of votes in 2019. Okay. බලන්න European election is a European country. results for a European country කියලා තියෙනවා. votes අපි බලමු මේක ඇවිල්ලා එකක් 2015 අනිත් එක 2019. රතු පාටෙන් Liberal Party, Conservative Party, Freedom Party, National Party, Green Party. මොනවද මේක බලලා නිකන් කියන්නකො මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. 2015 දී ලිබරල් පාර්ටි එක 162ක් ඒක 2019 විද්දි 151කින් අඩු වෙලා. එහෙම කියන්නේ නැහැ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනකොට කවුරු හරි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඇහුවට පස්සේ මුල් වාක්‍ය කියන්නේ ලිබරල් පාර්ටි එකේ කට්ටිය 2015 ප්‍රමාණය 2019 වෙද්දී වැඩි වෙලා තියෙනවා. අර ඉලක්කම් එක කියන්නේ අපි විස්තරත් එක්ක කියනකොට. ඒක අපි එසේකින් විස්තර කරලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි පේන වෙනස්කම් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කන්සර්වේටිව් පාර්ටි කියන එකේ තිබ්බ එක ගොඩක් සැලක දෙගුණකින් විතර අඩු වෙලා 2019 වෙද්දී පේනවනේ. ඔව් සර්. අන්න එහෙම නිකන් අර එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ පොඩි අර අයිඩියා එක දෙගුණකින් අඩු වෙලා. දැන් ඒක නැති අපි හිත දාලා කියන්නේ. ඇත්තට දෙගුණකින් අඩු වෙලා. දෙගුණකින් විතර අඩු වෙලා about half. ඊට පස්සේ green කියන එකේ පාටි එකේ එක දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙලා. දෙගුණයකටත් වඩා චුට්ටක් වැඩි වෙලා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ national party කියන එක more or less similar little increase එකක් තමයි තියෙන්නේ. එන 7 ඉඳන් 10ට significant amount එකකින් වැඩි වෙලා නැහැ අනිත් ඒවා වගේ. හැබැයි freedom party කියලා අලුත් party එකක් ඇවිල්ලා 2019 එක කැපී පෙනෙන වෙනස්කම. පේනවනේ? ඔව් සර්. හරි මම නිකන් කියන්නේ නිකන් අයිඩියා එකක් ගන්න. ඔය ටිකත් එක බලලා අපි යමු ඉස්සරහට මේ software එකෙන් ඔයට වඩා හොඳට කියලා දෙනවා. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. The charts complete the compare blank vote compare the
blank votes received by different parties. Chart compare the number of votes percentage එකක් පෙන්නන්නේ number of words. නම්බර් කියන අතර මෙතන percentage එකක් නේ පෙන්නන්නේ. ඔව්. බලමු අපි දාලා මොකද කියන්නේ කියලා. share of. share of කියලා මොලේ හිතුණා නේ ඔයාලට. නෑ ඒක මට ඒක share of කියන එක එච්චර දන්නේ. බලන්න. කියවල බලන්න. The correct answer is share of. The charts show the percentage of the votes for each party, not the actual number of people who voted for them. This is the share of proportion of something compared to the whole. හරි. මේ වගේ එකක් අපි ආවොත් දැන් ඒකට යන්න බෑ පිටිපස්සට. කමන්න. ඒ වගේ එකෙන් අපි උත්තරේ දන්නේ නැති වුණත් වචන තේරුම දන්නේ නැති වුණත් අනිත් ආන්සර් අයින් කරලා හරි ගන්න පුළුවන් හොඳ ගේම් එකක් දුන්නොත්. අතරින් එපා දන්නේ නැහැ කියලා ඒ වෙලාවට. හරි next එක බලන්න try කරමු. The number of parties. The number of parties increased, decreased, didn't change. The number of parties ප්‍රමාණය charted increased. The correct answer is increased. There were 4 parties in 2015 and 5 in 2019. So the number was more in 2019. In 2019, the conservatives got. In 2019, the conservative goes. Blank the vote they received. Less than. Less the field. ප්‍රශ්නේ කන්සර්වේටිව් මොන පාටින්ද වෙනවද පේනවනේ නිල් පාට. ඔව් සර් නිල් පාටි. අඩු වෙලානේ ගොඩක්. එතකොට got less the votes. බලන්න හරියට. fewer about half concern. Less. ඒ අනිත් ඒවා වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා කියන්න කොහොමද? I mean about half කියන එක භාගයට වඩා භාගයක් වගේ කියලානේ. එතකොට ඒක එහෙම වෙලා නැහැනේ. ආය මේ fever කියන එක නිල් පාට එක කීයද මේ වෙලා තියෙන්නේ? නිල් පාට එක කීයක් වගේ දාලා තියෙන්නේ? නිල් පාට එක 12ක් තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බේ කීයද? තිබුණේ 25යි. එතකොට එතකොට දෙගුණකින් භාගයකින් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. fever කියන එක දාන්නේ countable noun එකකට. එතකොට මේ භාගයකින් අඩු වෙලා කියන එක වැරදි වෙන්නේ කොහොමද? භාගයකින් අඩු වෙලාද? about half. ඒක තමයි හරි එක සර්. about half අපරාධය නේද? ඒ දන්නේ වරද්ද ගන්න එපා. focus කරලා ඉන්න. ඒතකොට about half කියන හරියටම half එක නෙමෙයි about half. ආකිත. less කියන එක හරි හැබැයි about half තියෙද්දි ඉතින් අපරාධ. The correct answer is about half. The conservatives got 25% in 2015 and
12% in 2019, just under 50% or about half. The proportion of votes for the National Party and Green Party. National Party, Green Party, proportion of votes. සර් පොඩ්ඩක් බලන්න දෙයක් National Party, Green National Party. Dumb part, right? And Green Green Party. Again, increase. The correct answer is increase. The proportion for sir. Hello, sir. Oh, කොයිද අතට දාන්න ඕනේ එකපාරම? දාන්න නේද අනේ කෝල් එකක් ආවද ඒ කෝල් එක මම කට් කරලා ඊට ටික වෙලාවක් යනකම් ලොග් වෙන්න බෑ ඒක. හරි. එතකොට මේකේ chart එක නැතුව ගියා එකපාරම බලමු. අර මේක අපි මෙතන හිටියේ ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. පේනව නේද ඔයාලට? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් පේනවා සර්. right. මම මේක ඉන්ක්‍රීස් කියලා කිව්වා. උත්තරේ කියන්න තියෙන්නේ. The correct answer is increase. The proportions for both parties went from less than 10% of the vote to 10% or more, so they increased. The Green Party and the had similar result in sir බලන්න Green Party Freedom Party. The correct answer is Freedom Party. The Green Party had 14%, and the Freedom Party 13%. Just 1% difference. So their shares similar. දැන් ඕන අපි question එකට එනවා. Introduction, overview, body paragraph 1 and 2 example ඉදිරියට අපි කතා කරන්න දෙනවා. කියවන්නකෝ බලන්න අපේ මම මේ copy කරලා දානවා ඉතින්. දැන් හොඳ knowledge එකක් ආවනේ මේ ටික කරගෙන ගිහිල්ලා. ඔව් සර්. දැන් ඉස්සර හිටපු නිමේෂ නෙමෙයි ඉන්නේ නේද? ඒ සෙල්ලම් ටිකක්ද කියන්නව කතා කරේ? pie charts දැන් IELTS class එකක් දාන්න පුළුවන් නිමේෂ. ඒ ගොඩක් ඉතල වචන හරි ගන්නත් බැනේ. අනිත් එක මේ ගොඩක් ඒවා දන්නේ නැහැ නේ මේ අලුතෙන් IELTS කරනකොට මෙහෙම කරන්න තියෙනවා කියලා දැනන් හිටියේ නෑ නේ. නෑ සර්. කට්ටිය ඔය ඉගෙනනකොට මෙහෙම මේ අයිඩියා එකක් දෙන්නේ මේ වගේ වෙන්නේ කියලා ඉතින්. මේක අනිත් එක හොඳට උගන්වනවා නේ මේ software එකත් ආයේ. top එකට කියලා දෙන්න.
step by Boy step. nama ඒක අපි බලමු. ටට්ටක් ගාලා ඉවර කරමු. අද මගේ මේ බර්ත්ඩේ එකේ දවස මම මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ ඔයාට හින්දා වගේ IELTS exam එකකින් හින්දා අනිත් ක්ලාස් උත් කැන්සල් කරා. Sagi birthday kadada? ඔව් බර්ත්ඩේ එකක් තියාගෙන මම මේ උදේ පාන්දර ඔයාගේ ක්ලාස් එක ටට්ටක් ගාලා කරලා යන්න හදන්නේ මේ ඔක්කොම වැඩ ටික කල් දාලා මේ ඔයාගේ exam එකේ. Kamak නෑ සර් එහෙනම්. කවන්නේ අපි මේක කරමු අපි මේක කරලා යන ඊට පස්සේ ඔයා homework ටිකක් දෙන්න. Happy birthday sir. හරි හරි. හොඳට exam එක පාස් වෙලා අපි බලමුකෝ result එකක් දාන්න. Okay. Pie chart questions. Pie chart questions have two or more pie charts that show the proportions of some things at different times. You need to describe the most important things, the main features in the chart, and also look at specific things that are the same and different in them. That is, make comparisons. Look at these example questions. The charts show the election result for a European country in 2015 and 2019. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Election result for a European country, share of votes in 2015, share of votes in 2019. ස්ටඩි කරා ටිකක් නේ. Here's a good way to write a report about pie charts. Introduction. Introduce the chart by paraphrasing the question, that is, using the same information but in your word. The question says the charts show the election results for a European country in 2015 in 2019. There is also test on the charts that we can use the title, shares of votes, and specific information, the names of each party. So the introduction could be the chart compares for the Liberal, Conservative, National, Green, and Freedom parties in a European country in 2015 and 2019. Overview. In the overview, which can be part of the introduction or come just after. You need to say the main things that are similar or different about the pie charts. For example, proportions that didn't change much, or proportion that didn't change a lot. The liberals won both elections, but their share of votes decreased. The Green Party and the National Party were both stronger in 2019. Body paragraph 1 and 2. In the main part of the report, talk බලන්න මේ about the overview similar. එකේ කියලා තියෙන කතාව හරිද? අපි මෙහෙම Uh, එකක් කිව්වේ නෑනේ. දැන් මෙතන බලන්න ලස්සනට කියනවා the liberal won both elections. අපිට ඔගේ හිතුන්නේ නෑනේ එකපාරට. නේද? election එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක දිනලා 150ට වැඩිනේ. එතකොට ඒකේ ඒ වගේ එකක් කියනවා හරි ලස්සනයි. ඒ වගේ ලස්සනට එහෙම කියන්න පුළුවන්. But the share force decrease. Share force decrease වුණාට දිනුවා. The Green Party and the National Party were both stronger in 2019. Like body paragraph එකට එනවා. In the main part of the report, talk about the similarities and differences in more details. Describe the most important ones in the first paragraph and the rest in the second paragraph. Use data from the chart, percentage and dates to support your points. Examples: the liberal were very popular in 2015 with 61% of the votes, but they got just over half the
votes in 2019. In 2015, the Green were the smallest party, but they were second biggest in 2019 with 40% of the votes. Okay. තොර බලන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ ඕවර්විව් එකක් දෙන්න ඕනේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් 1 and 2 කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දෙන්නේ කොහොමද? ක්වෙස්චන් එකම පැරෆ්‍රේස් කරලා. ඕකේද? ඔව් සර්. ක්වෙස්චන් එකම විස්තර කරන්න ඕනේ වාගේ වචන වලින්. ඒකේ වචන එන්නේ නැති වෙන්න. එතකොට ඕවර්විව් එක අපි දෙනවා. ඒකේ තියෙන අයිඩියා එක අරගෙන මේ වගේ දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් වල the main part of the report similarities and differences in more detail. එතකොට first body paragraph එකේ අපි similarities කතා කරනවා, second body paragraph එකේ අපි differences කතා කරනවා, percentages, dates ඔක්කොමත් එක්ක. body paragraph වල තමයි අපි අර ඉලක්කම් එක කතා කරන්නේ. තේරෙනවනේ? ඔව් හොඳ අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට introduction එක දෙනවා, overview එක දෙනවා. Introduce you need to share the main thing similar or different about the pie charts. But proportion don't change much. ඔය කියන්නේ main thing එක තියෙනවා අපි overview එක. දිනලා තියෙනවා මෙහෙමයි අරකයි මේකයි කියලා. body paragraph එකේ තියෙනවා similarities and differences ඡේද දෙකක දාලා දෙනවා. මම ලස්සනට graph එක analyze කරලා හොඳ ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. කියවන්නකො මේක drag the words on place එක. හරි. කියන්න. Drag the words to the correct places to complete the answer text question. The chart show the election results for European country in 2015 and 2019. Summarize the information by selecting and reporting in the main features and make comparisons where relevant. Election results for European country. Share of votes in 2015, share of votes in 2019. So අපි මේක right. The charts compare the proportion of votes proportion of votes for the liberal, conservative, national, green and freedom parties in a European country in 2015 and in 2019. The liberal won both elections, but they were similar in 2019. The conservatives also conservatives were also smaller. conservative කියන්නේ නිල් පාට එක. Also blank the green and in conservative were also බලන්න green and national කොහොමද කියලා. green and යා කියන්නේ green and national නේද? green and national party. එතන green එක තියෙනවා මෙතන. national එක තියෙනවා. දම් පාටින් conservative කියන්නේ නිල් පාටින්. මොකද කියන්නේ? Smaller. Yeah, small. Smaller, but the new Freedom Party was bigger than the older Freedom Party. Freedom Party එක කහ පාට. Bigger than but older පරණයි but older National Party. older National Party එක කොහොමද තියෙන්නේ? දම් පාටින්. In Liberal were popular in 2015 and with 61% of the votes, but then
decrease is to just over liberal. liberal just Liberal over 51. just over half. The conservative experienced a bigger decrease from a bigger decrease from a quarter of total, sir. Conservative කියන්නේ නිල් පාටයි. පාට එක almost ඒක තියලා අනිත් එක බලන්න sir. In 2015, the Green were the smaller party. දැන් මෙතන 6 වෙනි ස්ථානට while the Freedom Party was Freedom Party, Green Party compare කරලා දෙන්න. Freedom Party එක Freedom කියන්නේ almost green එක කියන කොළ පාට. ඒකට almost අරකට quarter of the total to 15 who experienced a bigger decrease from a quarter total of 20. Conservative. What method? Decrease not a bigger percent. got a quarter of the total. අතරම එක නෙවෙයි අතරම half එකක් නේ half. Quarter of the total. එහෙනම් උඩට උඩ කොහේද වැටුණා? උඩ half කොහෙද දැම්මනේ අපි? ඔව් සර් half දැම්මනේ. ඒ if then දෙක මාරු කරන්න සර්. Liberal popular in 2015. 61% liberal. Liberal කියන්නේ 61% වලට වඩා වැඩි. half එකට වඩා මේ But the decrease just over quarter of the total decrease. They're making heading අඩු වෙලා තියෙනවා quarter of the total. සම්පූර්ණයෙන් 4 එකක් අඩු වෙලාද? 62කින් 4 එකක් විනාඩියක් කියන බලන්න. ඔහම එන්න. ඒක වුණා මාරු කරලා බලන්න. එතකොට මොකද කරනවා මාරු කරනවද එහෙම තියනවද වාගේ කැමැත්තක්? එහෙම තියලා බලන්න සර්. එහෙම තියලා බලන්නනේ. right. 5න් 7යි. අරක වැරදි ඇති. බලමු අපි. බට් කියන එකයි මේක වැරදි. while එක. half ඒක ඔක්කොම හරි quarter ඒවා හරි. while උඩට එන්න. ඔක නැති එකක් වැදලා තියෙනවා. right මේක කියවන්න බලන්න. The correct answer is proportion. This phrases what is in the question and in the title of the chart. The proportion of votes has a similar meaning to the election results and share of votes. The correct answer is while. You can use while in the middle
middle of a sentence to talk about differences between categories or charts. The writer is comparing the share of votes received by the uh, parties in 2015 and 2019. The correct answer is National Party. The New Freedom Party received 13% of votes in 2019, which was 3% more than the National Party. The correct answer is half. In 2019, the Liberal Party's share of votes went down to 51%, which is just over half. The correct answer is quarter. In 2015, the proportion of votes for the Conservative Party was 25%. A quarter. In 2019, their shares was just 12%. The correct answer is but. The writer is showing a difference in one category. In 2015, the Green Party had the smallest share. In 2019, they had the second biggest share. The correct answer is almost. The Freedom Party and the Green Party had a very similar share of votes in 2019, 30% and 40% respectively. That is almost the same size. අපි යනවා එක ස්කිල් පාර්ට් එකට බලමු. කියවනවා. Looking ahead, when you read a new book or watch a film for the first time, do you like to know something about it first, or do you prefer everything to be a surprise? In academic writing, people usually say at the start what is coming. So there are no surprises. In this section, you are going to study and practice writing an overview for a report on 5 charts. රයිටින් ඕවර්විව් එක දීලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මම කොපි කරලා දෙන්නම් ඔයාලට. right කියන්න බෑ. Writing an overview. The overview in task 1 questions is a brief description of the main features in the visuals. It is normally two to four sentences and comes immediately after the introduction before the main body of the report. To find the main features in pie charts, look for 2 to 4 things that are similar or different in the chart. For example, do the charts have the same labeled part? Are the biggest and smallest things in the same in all charts? Do any proportions stay the same or nearly the same? Do any of the things increase or decrease a lot? Look at this exam question, and the charts are that go with it. Question: the charts give information about music sales in US music store in 1997 and 2017. Summarize the information by selecting and reporting main features and make comparison where relevant. Sales by genre. තරුවක් දාලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒ දාලා තියෙන්නේ? මම තරුව ජෙනරල් කියන එකට තියෙන තරුවක් දාලා තියෙනවා. ඒතර අපි යටින් බලනවා ඒක මොකක්ද කියලා මෙතන තියෙනවා. මේ තරුව දාපු එක. Note: genres are styles like rock,
pop and Latin music. අපි බලමු. The charts give information about music sales in a US music store in 1997 and 2017. Summarize the information by selecting the reporting and reporting the main features in comparison. Says by general. එතකොට මෙතන pop, rock, Latin, R&B, other ටික තියෙනවා. මේකේ බලමට පේන වෙනස්කම් මොනවද? Pop 49. සියයට 49ක් තියෙන පොප් මේක මේ ඒ මියුසික් විශේෂයට 120ක් වෙලා තියෙනවා මේ පටන් ගන්නකොටම අංක දාලා කියන්නේ හා ආ, මේ ප්‍රධානම පෙන්වන දේවල් ටිකක් තමයි අපි දල වශයෙන් කියන්නේ. භාගයක් පමණ අඩු වෙලා තියෙනවා මේ රොක් මියුසික් එක නම් කෙලින්ම භාගයක් විතර අඩු වෙලා කෙලින්ම භාගයක්ම අඩු වෙලා. පොප් මියුසික් එක භාගයක් පමණ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම අඩු. R&B මියුසික් එක මේ පාට එකකට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ලැටින් එක ඩබල් වෙලා තියෙනවා නේද? Almost about increased twice. R&B රොක් 5 times increase වෙලා. About 5 times. 4 5 35. රොක් මියුසික් එක හාෆ්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. තර්ඩ් වල තර්ඩ් විත තුන්ගුණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවානේ. අර පොප් එක තුන්ගුණයකින් නෙමෙයි. about 3 quarter වගේ නෑ. third about third වගේ කියන්න පුළුවන්. 20 3ක් 60යි මේක 50 නැති. 39. අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. කියන්න බලන්න මම කියන එක බලන්න. Both charts have the same labeled parts, but the biggest and smallest proportions and different. The four main proportions are different. The four main proportions all have quite big increase and decreases. Nothing is the same. You should mention this in the overview. For example, overview. Most of the 1997 sales were for pop music with rock in second place. The situation was very different in 2017. R&B and Latin were the favorite genres, while the shares for pop and R&B were much smaller. You can combine the introduction and overview into one paragraph, or keep them as two separate paragraphs. Here is one combined introduction and overview. The charts compare sales shares of pop, rock, Latin, and R&B music in an American music store in 1997 and 2017. Most the 1997 sales were for pop music with rock in second place. The situation was very different in 2017. Note: you should not mention percentage in your overview. The specific data come in the body paragraph when you give details about the main features. overview එකේ ඒවා කියන්නේ නෑ. overview එක අපි මේන ප්‍රධාන අයිඩියා එක කියනවනේ. introduction එක overview එක ඕනම් පළවෙනි ඡේදයෙන් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් දෙකක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන් තමයි කියන්නේ. introduction එක කියන්නේ අතරම question එක paraphrase කරන එක. overview කියනවා main features ටික. body paragraph වලට යන තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක. මේකේ තව විස්තර කරනවා නම් chart compares sales shares for pop, rock, Latin and R&B music in American music store. 1997
and 2017. Most of the 99 singles were pop music with rock in second place. The situation was very different in 2017. ඒ වගේ මොනවා හරි ටිකක් පිළිවෙලට ලස්සනට අරගසලා කියනවනේ කියන එක අපේ අයිඩියා එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මේ ඒකම තියෙන වෙන එකක් තියෙන්නේ. Question. අරක The කොපි chart. කරලා දුන්නා නේද? Answer? අරක මම දුන්නානේ කොපි කරලා. කලින් Okay. හරි. So, මේක බලන්න. question. The chart show results for a survey about the most popular social media sites for American teenagers in 2014 and 2019. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Top 5 social media sites for American teenagers in 2014 in 2019. කොහොමද Instagram. 14 and 2019 වල තමයි American teenagers ලගේ social media sites ටික බලමු ඉස්සෙල්ලා මොනවද social media sites ටික Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, other Snapchat. Hmm. Snapchat. අපි දන්නේ Snapchat Facebook alone. Twitter විතරයිද දන්නේ ඔය Pinterest දන්නවද ඒක දන්නේ නෑ සර් අනිත් ටික නම් දන්නවා. Snapchat දන්නවද ඔව් සර්. ඒක අහලා තියෙනවා. Hangouts කියලා තව තියෙනවා එක එකේම ගොඩාක් තියෙනවා ඔය එක එක මේකේ වුණත් others කියලා දාතේ අනිත් ඒවාට right අපි බලමු මොනවද ඔයාලට මේකේ බැල බැලමට පේන වෙනස්කම් 2014 සහ 2019 Snapchat කියන එක 2019 වෙනකොට මේ අලුතෙන් ඇඩ් වෙච්ච එකක්. ඊට පස්සේ මේ Pinterest කියන එක මේ 2019 වෙනකොට නැතිවම වෙලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චියක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේදී Instagram භාවිතය දැන් ගොඩක්ම TikToks තේවලා තියෙනවා TikTok මේක නෑ TikTok others is the same. Other is the same. Twitter භාවිතය half almost half වගේ වෙලා තියෙනවා almost half වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ටික ටික පොඩ්ඩක් ඔලුවට පහළ වෙලා තියෙනනේ වචන ටික ලාවට right අපි බලමු ප්‍රශ්න ටිකට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා Answer. Introduction and overview. The charts provide information about the top 5. Top 5 social media sites for American teenagers in 2014 and 2019. Instagram was very popular, but moved down to second place in 2019. Overall, එහෙම දෝනේ පටයින් මට බලන්න Instagram popular වෙලා ඊට පස්සේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි most popular තිබෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි second place එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Was very popular but moved down to second place in 2019. Overall, interest in Twitter and Facebook. Interest Twitter and Facebook. Twitter and Facebook. කොළපාට නිල් පාටනේ කොළපාට නිල් පාට එක අඩු වෙලා එතකොට decrease. half වගේ වෙලා තියෙනවා දෙකේම half fit වෙන්න වෙලා තියෙනවා And Princess no longer favorite site in 2009. Snapchat wasn't in the top 4 in 2014, but වෙලා එහෙම Snapchat ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඔව්නේ Snapchat භාවිත
Not that. Snapchat. Right. Already. වැරදිලා තියෙනවා නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. Top 5. Top 5 කියන එක favorite social media. Top 5 sightings. ඒක ඉතින් කොහොමත් කන්ෆියුස් වෙනවා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් කමන්නේ. assume එකකින් මිස් වෙලා තියෙනවා. right අනිත් එක හරි. ඒ overview එක. බලන්න මේකේ කොහොමද කියන්න පුළුවන් කියලා. දැන් දිගටම ඒක ගැනම අහමු. කියන්න බලන්න. What's the problem with ඒක ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ මෙතන අපි උඩට කියන්නේ අලුත් chart එකක් තියෙනවා. Question. The chart show how satisfied customers were with the company's service before and after staff training. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Customer satisfaction. Action. Before staff training, after staff training. Neutral කියන එක අඩු වෙලා satisfied කියන එක වැඩි වෙලා very satisfied කියන එක ඒකත් වැඩි වෙලා satisfied කියන එක ඒක අඩු වෙලා very satisfied කියන එක අඩු වෙලා Introduction. The charts compares customer satisfaction with the company's service before and after some staff training. Chart compares customer satisfaction with the company's. So මෙතන with කියන දාන්න දෙන්න. Satisfaction with the company's service before. with කියන එක මොකද දාන්න මේක එතකොට. Chart compares customer satisfaction with the company service. අපි ගෙස් කරලා යන් එතකොට මෙයාලා ආන්සර් එක සජෙස්ට් කරයින්. එහෙනම් verb mistake කියලා දාන්න. The correct answer is there is a subject or verb mistake. The chart is plural, so the verb should be in the plural form. The chart compare customer satisfaction. කියපු එකනේ. Customers කියලා කියන එක. ඒ charts compares කියලා මෙතන තියෙන්නේ. ඒක charts නම් compare නේ. ඒක තමයි යා කියලා තියෙන්නේ. මේ side එකෙන් පේනවනේ ඒක. ඔව් සෙවෙන. Right. Next one. The training certainly changed customer opinion. Before the training, most of the customers were neutral about the service, and many were unsatisfied. Before training, most of customers were neutral about the service. So neutral කියන එක චුට්ටක් බලන්නද? Customers neutral about the service. උඩ chart එකේ sir about the service. මේක අඩු වෙලා. හරි. About the service, and many were unsatisfied. Unsatisfied. Make a mistake before the training. The customer neutral about this. Biggest කලයන්ටක් ගාලා. And many were word missing.
මොකද ගන්න? singular plural mistake. This is a verb missing. Before the correct answer is there is a word missing. The structure is most of the plus noun before the training. Most of customers have. ඒක තිබ්බේ කොහමද? Before the training, most of the customer කියලා නෙමෙයි තිබ්බේ. නේද? right. But afterwards, most of they were satisfied and lot were very satisfied. Lot were. ඒකේ most of were satisfied. Polite. නේද? Information incorrect. ඒ After මොන අපි දාගෙන යනකොට ටග් ගාලා එක අපේ රටා. no, where is the subject? The correct answer is there is a subject or object mistake. There is a subject pronouns. After most of you need to use an object pronouns, but afterwards most of them were satisfied. දැන් them කියන එක most of එක they නෙමෙයි them වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. The proportion of very unsatisfied customers also decreased. The proportion of very unsatisfied customers also decreased. Unsatisfied customers also decreased. Unsatisfied. පදලා තපා. Decrease, increase. ඒකට නම් ඒක මේ තුන්වෙනි එක දානවා article mistake. The correct answer is the verb mistake. Decrease should be past simple. The proportion of very unsatisfied customers decreased. ඒක කියන්නේ මොකද්ද මේ present simple use කරන්න කියන්නේ. Decrease කියලා දේ. ed දාලා තියෙනවා කියන්නේ. Only 15% of the customers are satisfied before for the training. Before training, 15 customers are satisfied in training. But there were large proportion awards satisfied. Sir, product is good. 15%. 5. කාල් දෙන්න මොකද්ද මේ customers are satisfied. Satisfied කියන්නේ කොළ පාටනේ. 15%. Now again, 15% of the only 50 customers have before the training, but they were the large proportion afterwards, 40%. ඒක හරි. එතකොට ඒක මොකද්ද වැරද්ද? Adjective mistake. Adjective mistake කියලා ගන්නවා. එතන large නෙවෙයි larger වගේ ඉන්න ඕනේ මං හිතනවා. Largest. Oh sir, largest කියලා. The correct. But the share of very satisfied customers increased 50 almost quarter from. Information incorrect.
information. Okay, now. Right. The Thank correct you. answer, the information is incorrect. The proportion of customers who were well satisfied after staff training was 31%, nearly a third, 33%, not a quarter. The share of very satisfied customer increased from 5% to almost a third of the total. Next one එක බලන්න මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මට. Sir. The number who very unsatisfied is third. The number who very unsatisfied decreased. Like spelling mistake. මොකද්ද මේකේ ඔයා ගත්තේ නිමේෂ? අර මේ increase decrease කියලා මේක ළඟම මේ unsatisfied ed දෙකක් තියෙන හින්දා ඒක මේ Satisfied. The number who very unsatisfied decreased by a third from 10 to unsatisfied කියන තැන ඉවරයි. Unsatisfied වෙච්ච customers ලා. එතකොට මේකේ very unsatisfied කියන decrease වුණා කියනවා 10 ඉඳන් 4ට. very unsatisfied කියලා තිබ්බේ very නිල් පාට. අද රතු පාට. very 10 ඉඳන් 4ට decrease වෙලා ඇත්ත. The numbers decrease by a third. third කියන තුන් ගුණයකින් අඩු වෙලා නෙවෙයි නේද? තල වශයෙන් භාගයකින් නේද අඩු වෙලා තියෙන්නේ? decrease by a third කියලා නේ තියෙන්නේ. තුන් ගුණයක් අඩු වුණා කියලා නේ තියෙන්නේ. ඔයා කියන්නේ spelling කියලාද? verb කියලාද? නෑ සර් information දාලා බලමු. අරක හරිය The correct answer is the information is incorrect. The third of 10% is 3.3. 0.3%, but the proportion dropped 6% from 10% to 4%, which is more than half, and the number who were very unsatisfied decreased by more than half from 10% to 4%. Okay. දැන් අපි ටෙස්ට් එකට යන්නේ. ඔයා ටෙස්ට් එක ඊට පස්සේ try කරන්න. ඊට පස්සේ try කරාට පස්සේ මම ආන්සර් එක එවන්න. ඔයා කියන්න බලන්න. Change in musical taste. How often do you listen to music? Do you buy a lot of music? Have your taste changed much in the has your taste changed much in the last 10 years? Why do you think that is? You are going to write a report about 5 charts showing music sales by genre at different times. You should write and check your answer in 20 minutes. Before you start, you will see some tips to help you. Right. මේ තියෙන graph එක. ඔගේ ආන්සර් එක තමයි ලියන්න තියෙන introduction. ඊට පස්සේ copy කරලා දෙන්න. Right.
අර අපි කලින් බලපු එකම තමයි ඔයාලට එක්සෑම් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මියුසික් සේල්ස් නේ. ඔව් සර්. right. මේක ගැන තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි එතකොට මේක බලමු ඊට පස්සේ වෙනම පස්සේ ලියන්න හිතලා එතකම් පොඩ්ඩක් arrange කරලා දෙන්න. right. අපි බලමු මෙයා කොහොමද කියන්නේ කියලා. චලෝ පදේ. මොඩල් ආන්සර් කියවන්න බලන්න. Model answer. The charts compare sales shares for folk, rock, Latin, and R&B music in an American music store in 1997 and 2017. Most of the 1997 sales were for pop music with rock in second place. The situation was very different in 2017. R&B and Latin were the favorite genres, while the shares for pop and R&B were much smaller. In 1997, pop had almost half the sales and rock had almost a quarter. In 2017, the share for pop decreased to 20%, while rock was the last least popular genre with 12%. Fewer than 10% of sales were for R&B in 1999, but it was the biggest seller in 2017. With just over the third, the share for Latin music increased from around 10 to almost a quarter. okay. මේක ඔයාලට මම chance එක දාලා මේක දාලා තියෙනවා. ඒක practice කරන්න. Introducing the chart in your own words. The chart compares the sales share of pop, rock, Latin, R&B music in all American music store in 1997 and 2017. මේක තියෙන එක මෙයා විස්තර කරලා music sales in US music store කියන එක තමන්ගේ වචන වලින් විස්තර කරලා ඊට පස්සේ introduction එක. overview එක දාලා sales pop music with rock in second place. The situation was different in 2017. R&B, Latin were the favorite genres, while the shares for pop and R&B were much small. At the body paragraph in 1997, the pop had almost half of the sales and rock had almost a quarter. In 2017, the share for pop decreased to 20%, while rock was least popular genre in 12%. Fewer than 10% of sales were for R&B in 1999, but it was the biggest seller in 2017. With just over a third, the share of Latin music increased from around 10th of almost. Again, මෙයා body paragraph 1 එකේ කියනවා paragraph එකේ තියෙන විස්තර ටික අලුත් එකේ අලුත් විස්තර ටික 2017 ටාගට් කරලා කියනවා. ඒක චර දෙයක් නෑ. එතකොට මේ වැදගත්ම තමයි introduction එක දෙන්න ඕනේ topic එක paraphrase කරලා. So overview එක දෙනවා general idea එක. body paragraph 1 2 එක comparison එකක් දෙන්න කඩලා එකකට එකක් එන විදියට. So මේක කියන introduction එක හරි mention the main feature in an overview. Use the word like, but, and while to make comparisons. Use fractions and percentage to describe proportions. Use word like around, almost, over, and fraction that aren't exact percentage. Use phrases like most of the, and, more, less than, less, more than, less than, fewer than, to give general idea about proportions. ඔය ටික තමයි. pie charts ගැන හොඳ idea එකක් ආවද නිමේෂාද? ඔව් සර්. right. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට තියෙන listening දෙකකුයි reading එකකුයි අපි මේ ටික cover කරගමු. දැන් ඔයා අද ස්පීකින් අද දෙකක් හරි තුනක් හරි බලන්න රේමන් මර්ෆි පොතත් එක්ක ගාලා ඉවරයක් කළා දාන්න එකට පැය දෙකක් දවසට වෙන් කරගන්න. හා සර්. ස්පීකින් මේ කන්නඩි ඉස්සරහට කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා.
हाँ ඊට सर පස්සේ ගායත්‍රි මිස් දාලා ඔයාලට අර එක්සැමිනර් වගේ ප්‍රශ්න අහලා ස්පීකින් ට්‍රේනින් කරන ඉස්සරහට. हाँ सर රයිට්. එතකොට අර 15ක් විතර ඇති. ඒ 15ම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඒ වගේ. මට ලියලා එවන්න. हाँ सर model मैं करा answers. question and answer Q&A කියලා දාලා part 1. part 2 එක 2 minute answer එක. part 3 එක අපෝ Q&A. right? हाँ okay. වෙන මොනවා හරි suggestions ඔයාලට මොනවා හරි තියෙනවද? सर नहीं දැන් shape එක යනවා නේද? सर අද 16 එතකොට 28ට තව දවස් කීයද 12යි තියෙන්නේ නේද? හරි. කමක් නැහැ ඉතින් දැන් හෙට ලිව්වත් මොනවා හරි ලියා ගන්න පුළුවන් නේ වට නේද දැන්. හිටියට වඩා මොනවා හරි ටිකක් ලියන්න පුළුවන් නේ ගේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ පාස් ෆේල් කෙසේ වෙතත් නිකන් එක්සෑම් එක දන්නවනේ මොනවා හරි මෙන්න මෙහෙම තමයි ෆයිට් කරන්න ඕනේ කියලා හරි අයිඩියා එකක් තියෙනව නේද? ඔව් සර් මෙන්න මෙහෙම හරි දැන් ඔව් කියන්න. ස්පීකන් එක මේ 31 වෙනිදාට දිනනවා කියලා අපිට දින සිලෙක්ට් කරන්න තිබුණානේ. ඊට හ්ම්. පස්සේ දැන් මේල් එකක් ඇවිත් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කෝල් එකකින් හරි ස්පීකින් එක තියෙන්න පුළුවන්. ඩේට් එක 31 කියලා කන්ෆර්ම් කරන්න බෑ. ඊට කලින් ලබන සතිය ඇතුළත දවසක් කියනවා කියලා තියෙනවා ස්පීකින් එක ඒගොල්ලන් දෙන දවසක් කරන්න. එහෙම එහෙනම් දැන් මේ ඉඳලා ස්පීකින් කන්නඩියෙන් බලන් ට්‍රේනින් වෙන ඔය 15ම. හා සර්. ඔයාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න හදන්නේ මං හිතන්නේ. එහෙනම් මේ දැන් මේ ට්‍රේනින් වෙනකෝ. දවසට 3ක් විතර ට්‍රේනින් වෙන්න. එතකොට හරි 15ම කවර් කරගත්තම හරි. ඊට පස්සේ අපි දවස කියලා ඊට පස්සේ දවස කියලා කියන්නේ නැහැ නේද? අනිවාර්යෙන් දවස් කීපයක් තියෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. හරි අපි බලමු. ආගේ ටාගට් එක කීයද? 6.5 නේ අඩුම ඉල්ලන්නේ යාලා. ඔව් සර්. හරි අපි ඊට වඩා ගමුකෝ ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයා හෙට ඩුවත් ඔයාලා 6.5 ගන්න පුළුවන්. ඔයා බය වෙන්න එපා. දැන් ඔය තියෙන ටිකෙන් කරගන්න පුළුවන්. සමහර අය නිකන් කිසිම දැනුමක් නැති අය ලියලා 5.5 ගන්න මම දන්නවා. 6.5 ගන්න එක එච්චර දෙයක් නෑ. අපි බලමු. සත්‍ය සෑම විටම ප්‍රබන්ධයකට වඩා විස්මයජනකයි කියනවා. අපි සත්‍යම බලමු කොහොමද කියලා. ඕකේ එහෙනම් සුබ දවසක්. අපි හෙට හම්බෙමු. හෙට ඉඳන් වැඩිපුර වැඩ ටිකක් කරමු. අද ඔයා අනිවාර්යෙන් අර ස්පීකින් ට්‍රේනින් ටිකයි රේමන් මාෆිගේ පොතේ වැඩ ටිකයි ඒ ටික කරගෙන යන්න. එතකොට මේ රයිටින් ඒවත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඕකේ එහෙනම්. Thank you. Okay.